Все. Всем привет. Сегодня у нас 12-й шаговое собрание. К нам пришел гость-спикер. Это Катрин из Франции. Вот сегодня выступление называется «Мой путь к выздоровлению». Вот. Ну, это обычное выступление человека, рассказывающего о своем опыте, болезни и выздоровлении. По нашей политике мы можем рассказывать о любом опыте болезни и выздоровления, ну, чтобы упоминая при этом каким-то образом хотя бы 12 шагов, потому что все-таки у нас 12-шаговое собрание. Hello everyone. Today we are pretty happy that Catherine from France are coming to us, and her speech is name is My Way to Recovery. We are 12 steps group recovering from depression, and this is the story of single people telling us her experience about illness and recovery, whatever she wants. But we are 12 step groups. It would be nice that in that story will be some mention of 12 step program. That's all. So welcome, Katrin. I will translate the speech sentence by sentence. Okay. So is it just like two people in the group? No, it's 11 people. How many? Usually we have no this video. We just audio meetings. So right now, 11 people. It's 11 people. 11 people? Yeah. Okay. Okay, so should I start? Yeah. Okay. So I took some notes because I was nervous and I've never done this before. So I took some just up to you. And I have about 20 minutes, right? Oh, with my translation is about 40 minutes, so I don't know is how much you need this. Okay. Can you tell me, I don't know. Okay, I'll just go, and I don't think I can talk that Just much. go, next we will see us. God help us. Okay. Okay, so my name is Katrina. I was born sentence by sentence. Меня зовут Катерина. My name, okay, so I was born in France. Я родилась во Франции. I live in France now. И я живу во Франции сейчас. Okay, and I'm 67. Мне 67 лет. Okay, so I was not a happy child. Я не была очень счастливым ребенком. Катрина, please use just short sentence and I will translate. I can keep in my memory pretty long phrase. I understand. Okay. Я родилась не очень счастливым ребенком. I think my parents loved me and did the best they could. Я думаю, что мои родители любили меня и делали то, что они могли. But I had some sexual abuse from children in the village. Ну, в моем городке ко мне что-то сексуально приставали другие дети. And from my grandfather when I was very young, and maybe also from my father. Ну, и, возможно, дедушка и мой отец. My mother was nice, but she was codependent and she could not protect me. Моя мать была очень добрая, но, наверное, она была созависимая, она не могла защитить меня. But I mean, today, after doing a lot of healing, I do believe my parents loved me and did the best they could. But I was very, very, very anxious. Ну, после того, как я проделал очень много для своего выздоровления, я поняла, что мои родители все-таки любили меня и делали все возможно для того, чтобы мне было хорошо, но я был очень тревожен. So I turned to food and I started having an eating disorder. I became bulimic when I was about 9.
Вот, ну, чтобы подавить свою тревогу, я стал очень много есть, и у меня началось обжорство, где-то булимия где-то с 9 лет. Uh, I was always very much alone as a teenager. Even though I had four sisters, I felt very alone. Я, я был очень одинок в детстве, несмотря на то, что у меня было 4 сестры, вот, я все равно был одинок. I turned to drugs and alcohol as a teenager, as a young teenager. Да, стал подростком, я стал пробовать наркотики, алкоголь. School was very difficult, and at home, my father was verbally and emotionally abusive. Мне было тяжело учиться в школе, и мой отец постоянно как-то обижал меня, когда я дома. So I did not become alcoholic because I had a very low tolerance for alcohol. I got sick right away, but I was trying to find drugs everywhere. I love drugs. Я не стал алкоголичкой, потому что у меня очень низкая толерантность к алкоголю, мне очень плохо, когда я выпиваю, но я искал наркотики везде. So I always wanted to run away from home. I wanted to go to Afghanistan. It was during the 60s. I wanted to go to Afghanistan and do drugs, go to Kathmandu. I was always trying to leave France. I hated my life and I wanted to get away. Excuse me, have you been to Afghanistan? Yeah, I wanted to. I was dreaming about it. I didn't do it. I was dreaming. И я не хотела жить во Франции, вот, я хотела жить в Афганистане, поскольку там много наркотиков, они более доступны. Вот, это была моя мечта. Thanks. And also it was during the 60s and the hippies, and I was dreaming of going to America. Ну, когда мне стало 16, я хотела, примкнула к хиппи и хотела поехать в Америку. So finally, after I finished high school, I was able to go to America for 1 year as an exchange student. И моя мечта насчет Америки сбылась. Вот, когда я закончил школу, я поехал на 1 год по обмену студентами. And all I wanted to do in America was do drugs and be a hippie. But I did do some drugs, but well, anyway, I did do some drugs, but not as much as I wanted to, which is a good thing. Ну, я в Америке я примкнул к хиппи, у меня появилось очень много наркотиков, но не так много, как мне хотелось бы. Мне хотелось все больше и больше. So Так. I loved America. I just loved it. And I think America saved my life. After 1 year, the program was over and I came back to France. Мне очень нравилась Америка, но через год моя программа по обмену закончилась, и я вернулся во Францию. So I slowed down on the drugs, but my eating disorder was out of control. Ну, я немножко подзавязала с наркотиками, но все но есть я продолжала очень много. И расстройство, пищевое расстройство, это стало моим постоянным спутником. So eventually I married an American and I went back to America. Ну, все-таки я нашла американца, но я вышла замуж за американца и опять вернулась в Америку. So I lived in America for 30 years. И я жила в Америке 40. 30, 30, 30. И я жила в Америке 30 лет. So after a few years, I divorced, and then eventually I married again, and then I divorced again. Ага. Ну, через 30 лет я развелась с этим мужчиной и опять вышел замуж. And I was always very lonely, except when I was with a man. I was always very lonely, and I was always crazy with my eating disorder and my bulimia. Ну, несмотря на то, что была замужем, я почему-то постоянно была одинока и чувствовала себя одинокой, и все время переживала по поводу
моего переедания. I continued drinking and doing drugs, but in moderation. But in mother issue, you continue doing drugs, but not much, just a little bit. Ну, я продолжал баловаться немножко алкоголем и наркотиками. Немножко. So, okay, when I was about, I don't know, 28, I found OA, Overeaters Anonymous, and it helped me, but I stopped going because they kept talking about God, and I was atheist. I did not believe in God. В 28 лет я нашла группу анонимных переедающих, но я там долго не задержалась, потому что они много говорили о Боге, а я никогда не верила в Бога. So my eating disorder was really out of control, and when I was 28, I had a major depression. I lost my job, and I lost my hair because of my eating disorder. It was very, very thin. So I was very, very depressed. No, did you lose your hair? Yeah, because of my eating disorder. Yeah. Interesting. Not completely, but like half of it. Yeah, thank God. People write in the chat that you look pretty nice today. Okay, so, значит, 28 лет, но меня продолжало мучить переживания по поводу моего переедания, и у меня началась депрессия. Вот, я потерял работу и даже потеряла часть волос. Ну, как вы видите, некоторые остались. Вот. Благодаря чему вы говорите, что я выгляжу хорошо. Okay. So I was very desperate, very, very, very depressed, and I turned to Buddhism and Hinduism. I started meditating, and my life started to change, to get better. Вот, ну, я был в очень депрессии, но я нашла духовное течение, которое меня устраивает, это буддизм, я стала медитировать, и мне стало лучше. So I stopped doing drugs, and I stopped drinking. И я перестал принимать наркотики и алкоголь. But meditation helped with many, many things, but it did not help me with my eating disorder. Ну, медитация мне помогла справиться с депрессией, но не помогала справиться с перееданием. So I had many, many different therapies for my sexual abuse. I was also a relationship addict. Я также занималась психотерапевтами по поводу сексуального насилия в детстве, и еще я очень зависима от отношений. So I went back to 12-step meetings. I went to OA, Overeaters Anonymous, Al-Anon, and SLAA, it's Sex and Love Addicts Anonymous. Ну, и я опять стал пробовать посещать 12-шаговые собрания. Это были передающие, Ал-Анон и жертвы сексуального насилия. And the word God did not bother me anymore. I believe I also at that time I found the Course in Miracles, and I started believing in maybe the possibility of a God. И также произошел некоторый прогресс в моей вере. Я нашел книжку «Курс чудес». Вот, я не помню, как называется ее автор, но есть такая книжка, можно найти в интернет. И я приняла возможность того, что Бог может существовать. So my life got better. I became a psychotherapist in addiction clinics in America. Are you psychotherapist? Uh-huh. A therapist. И, wow, wonderful.
Окей. И я поменял работу, вот, в соответствии с своими увлечениями, я получил образование, стал психотерапевтом в клинике для зависимых. But my eating disorder was continuing. Но все равно я не могла справиться с перееданием. And then when I was about 50, I started having chronic fatigue syndrome. I was very, very tired. I could not work anymore. So I started getting very, very depressed again. А, Когда мне было 50, ну, у меня опять началась депрессия. Um, I moved back to France when I was Говорю, uh, maybe 50. I moved back to France when I was 50. So 17 years ago, I moved back to France. и я вернулась во Францию как 17 лет назад. And I started going to a lot of OA meetings by phone. And I finally found abstinence from my eating disorder 5 years ago. И все-таки я стал продолжать ходить на передачи, митинги для передающих, вот. И избавилась все-таки 5 лет назад от своей зависимости от еды. What helped me a lot is I started a WhatsApp OA group in French, and that really helped a lot. To do service, to start a meeting, helped me found abstinence. И я начал вести группу Франции для передач. But 10 years ago, I again became very, very depressed, was suicidal. I was thinking about suicide for a year because of a change of medication. I withdrew too quickly from a medication, a sleep medication. 10 лет назад у меня опять началась депрессия, вот, и потому что я поменяла медикаменты, которые я принимал постоянно. And so I've been struggling with depression ever since. And last year I had to stop my antidepressants because I did not tolerate the side effects anymore. И год назад мне пришлось отказаться от антидепрессантов, поскольку я уже не могла терпеть все побочные эффекты, которые они вызывали. So for the past year, it's been difficult, but then I found DA about 6 months ago, and that helped a lot. И я нашел анонимных депрессивных 6 месяцев назад, и они мне очень понравились. I continue to be depressed, but I don't have suicidal thoughts, and I have some very good days. I have some bad days and some good days. И суицидальные наклонности, стремление закончить жизнь самоубийством, которое вот, у меня было около 10 лет, вот, они закончились. Я продолжаю периодически бывать в депрессии, но у меня бывают и хорошие дни, и плохие дни, и опять хорошие. So I know loneliness is always a big part of my life, and because I'm not in a relationship and I did not have children, so loneliness is a part of my depression. And also in the winter, when it's not sunny, it's very hard. И также у меня очень большая проблема, я страдаю от одиночества, потому что у меня нет отношений сейчас, у меня нет детей, и особенно зимой это очень большая проблема, когда число солнечных дней намного меньше. So I still study the Course in Miracles. Today I think I'm more like Buddhist. I don't really believe in God, but I believe in oneness, and I can call that God.
Do you believe in what? Excuse me. I believe in oneness. I believe in unity of our life, of all life. Okay. Could I call that universe? You could. Yeah, it's okay. I can translate it. Okay. Ну, я сейчас не верю в Бога, я больше склоняюсь к буддизму. Мне нравится единство вот всего живого в этом мире, на этой земле, ну, единство всей Вселенной. Вот. Такие у меня сейчас убеждения. So some days are difficult, but often I'm depressed when I wake up in the morning. It takes me 30 minutes. I have many negative thoughts. I'm very afraid of the future, but I get up, I go to a meeting, and then I go to DA in the evening, and it really, really helps me a lot. Когда я просыпаюсь, я чувствую себя безумно одинокой, очень подавленной, вот, но все-таки я заставляю себя встать с кровати, пойти на собрание DE, и я еще вечером хожу на эти собрания, и это мне помогает очень сильно. So I have, I'm afraid of the future, but I also have hope that I can heal my depression because I've had no medication for 1 year, except for my sleep. I take medication for sleep, but I've had no antidepressants for a year. And it's a miracle for me that I can make it. I don't have suicidal thoughts. I get depressed, but I don't have suicidal thoughts. So I think I can continue to get better. И самое большое счастье для меня, что я около года, ну, у меня нет суицидальных наклонностей. Вот, я продолжаю как быть в подавленном состоянии, так и в хорошем состоянии. Я верю в то, что я могу продолжать работать над тем, чтобы мне стало лучше. So I see some of the questions in English. Should I try to answer them? Because I'm finished with my story. Okay, so okay, yes, you finish your story. Thank you very much. Спасибо большое за историю. Ну, я тогда их зачитаю вот на английском и на русском, вот, чтобы понимали. Okay. Okay, so первый вопрос от Альфии. Вот что вы сейчас делаете, ты сейчас делаешь, чтобы злость и обида и травмы от отца и дедушки исчезнут, если она возникает? What are you doing now when there is anger and hatred for your father and grandfather, if it happens? Okay, so I saw the question, and I have no more anger for my father and my grandfather. What happened for my father is I found out through an aunt that he had been raped many times when he was a young boy, and so I understood why he did what he did, and so that really helped me to forgive. Окей, ну сейчас у меня особо нет злости на моего отца, поскольку я знаю, что его насиловали много в детстве, вот самого, и я понимаю, почему он делал то, что делал. Вот, и я особо сейчас на него не злюсь. And with my grandfather, I worked with a psychic healer, and he after my grandfather was dead, that person contacted my grandfather's soul, and my grandfather told me he was sorry, and so that took the anger away. И я насчет своего дедушки, я попыталась поговорить после его смерти с его душой, и это помогло мне избавиться от злости. But for the children from the village, the children who molested me, I still have a lot of anger, and I don't know what to do with it. Но вот со своими сверстниками, которые там сексуально обижали меня, сексуально насилие, вот у меня
по-прежнему очень много злости на них. И я пока не знаю, что делать. Yeah, I know I need to continue working with that. И я думаю, что мне нужно продолжать работать над этим. Okay, so next question is from Alfia too. What I know that you read the question, but I should translate it into Russian. So, what какая терапия помогала вам справиться с сексуальным насилием, последствиями сексуального насилия в детстве? What therapy has helped you work through the abuse? Oh my God, I did so many therapies. Боже мой, мне столько терапий проходила. It's difficult to say. Well, I don't know what to say because I did so many. I did group therapy and individual therapy. And 2 weeks ago I went to see a shaman. I'm trying to work with doing some shamanic work. So I've done many things. У меня уже была и групповая терапия, и индивидуальная терапия. Я обращалась к духовным учителям. Вот, наверное, я скоро попробую обратиться к какому-то шаману. Возможно, это мне поможет. Дамы и господа, пожалуйста, кто хочет задавать вопросы, пожалуйста, текст в чате или 3 единицы в чате. Вот, я буду переводить. Поскольку если нет вопросов, мы просто заканчиваем. Okay, so I have question. You told that when you wake up in the morning, you are really lonely, yes, really depressed, and you just go to the meeting. Yeah. Are there any other methods you use, any practice? I go to many different meetings. Yeah, in the morning, because here in France in the morning we have a meeting. In France it's called SGA, but in English it's called UA, Under Earners Anonymous. Do you want me to write it? Should I write it? It's called UA. Oh, wait a minute. UA. And in English is so I was asking any methods except the meetings. So any other practice? I typed it in the line. What do you do? Well, what I like a lot about this meeting is that we take action partners, because often I'm too depressed to do my housework or my administrative work. But in that meeting, we take action partners. And so we help each other, on the phone, we help each other do things that we cannot do alone. Okay. Ну, я спрашивал, что еще кроме Under Earnest Anonymous. Окей. So, с утра я еще спрашивал, что еще помогает, вот, чтобы выйти из депрессии, которая случается по утрам. Помогает, говорит, есть как там, анонимные недозарабатывающие вот с утра, и у нас там есть вот скорая помощь, вот там мы разбиваемся по паре и помогаем друг другу делать работу по дому. И постепенно, вот занимаясь домашними делами, я все-таки выхожу из депрессии. Ребят, давайте вопросы, потому что, если вопросов нет, то будем заканчивать. Поблагодарим Катрину. И будем заканчивать. I'm sorry, I did not understand what you said. I ask people to do the questions. So if there are no questions, so I also thanks, so we will have to close. So, или там выскажите благодарности. Я говорю на русском. I ask people to do the questions. So just. And somebody asked the title of the book that I mentioned, so I'm going to type it. It's called A Course in Miracles. Because there was a question. Opnik Kenneth, something like that. There's a new question. Should I answer it?
Yeah, so I'm out. I just translate. Гриша просит рассказать о каком-то 12-шаговом опыте. So my experience with the 12-step program, what I love, first of all, is that I'm not alone, because that's my big fear. I always feel so alone. And today I have a sponsor in OA, and I have friends. We have a WhatsApp support groups for OA, and with UA, I take action partners. So I feel like there's always people there if I need them. Ну, сейчас я, вот, допустим, у меня есть спонсор в анонимных переедающих, я очень рада этому, и есть попутчик в анонимных недозарабатывающих, и мне это очень нравится. But I have worked the steps with several sponsors, and I'm glad I did it. It was good. It was good. But for me, the number one help is the feeling of unity. We're together. We're not alone. И мне очень нравится, я хожу в разные сообщества, и мне очень нравится то, что я все-таки не одна в этом мире с своей проблемой, вот, и что люди, которые страдают от различных зависимостей, могут почувствовать некоторое единство и общество. Okay. Could you I have questions. Could you talk a little bit about this Course of Miracle? So Why do you like it and how it help you? well, the Course in Miracles, for me, it's a link between Buddhism and Christianity. Курс чудес для меня это связь между буддизмом и христианством. And it helps me a lot because it's like, you know, Buddhism says that the world is an illusion that we're projecting onto the world, and that helps me a lot. That helps me a lot. Буддизм говорит, что мир, в котором мы видим, это все-таки иллюзия, то есть проекция наших чувств на совершенно другой мир. И это мне помогает. And also, again, that we're all together, you know, and by looking at our projections and our illusions, we can achieve peace in remembering who we are. И избавляясь от своих иллюзий, вот по поводу этого мира, ну, я избавляюсь от своих страхов и от своих страданий. So it's a big book, and it's it's a little difficult. Это та же самая книга, большая книга анонимных алкоголиков, только написана другими словами. But I have a Course in Miracles group on Facebook, and I go to some phone conferences. Ну, я еще хожу на собрания там по телефону, вот, мы беседуем об этой книге. Okay, so one small question is, and if people, yes, there are many things in chat, if people don't have questions, so probably yes, could you please tell this about this 9-step, 8 and 9 steps amends? Was it hard for you to do them, and how do you feel after that? The steps, you mean? I mean the steps 8 and 9, amends, doing amends. Was it hard for you, and how do you feel after that? For many years I worked the steps, but I did not do 8 and 9. And then finally last year I did 8 and 9 with a sponsor, my OA sponsor. Ну, я очень много занимался 12 шагами, но я не делал возмещение ущерба на 8-9 шагу, но вот последний год я начал их делать со своим спонсором. And what helped me was she was using the big book method,
the big И что book мне of помогает, Alcoholics что он Anonymous. использовал большую книгу, вот, анонимных алкоголиков. And what was helpful is that she made me do 3 columns. Он попросил меня сделать 3 колонки. Вот, написать свои ущерб в 3 колонках. And in the first column is people I'm ready to make amends to. The second column's I'm not ready, but maybe someday. And the third column is never. I will never make amends. И в первой колонке были люди, которым я согласен сделать возмещение ущерба, во второй, ну, не совсем согласен, но может когда-нибудь, а третья, я вообще не хочу делать этим людям возмещение ущерба. And as I continue to pray and ask my higher power to help me, some people in the second column have moved to the first column, and some people who were in the never column are in the maybe someday column. И после того, как я начал молиться, ну, некоторые люди из колонки, что, ну, когда-нибудь перешли, ну, я сделаю, а вот те, которые никогда, ну, перешли, ну, возможно, я сделаю. So it's a process. I'm not finished. I don't know if I will be finished someday, but I continue. Ну, это процесс. Вот. Я не думаю, что я когда-нибудь завершу, но я продолжаю его делать. Okay, so I just, there are no question, yes, could I ask my question, yes, if Sure. there are no question. Okay, this question for Grisha, I will translate it. Что помогает вам в большинстве случаев проходить шаги или активность сообщества или что-нибудь другое? Что помогает больше всего вам сейчас в вашем выздоровлении? I believe you see the question, so I won't I repeat. see it. So I think that today what helps me the most is going to the DA meeting and doing service. Я думаю, что больше всего мне помогает это посещение собрания анонимных депрессивных и помощь другим. So here for the international English meeting, it's on Zoom. And before I never did service because Zoom was too complicated for me. И у нас собрание в Zoom, и до этого я не занималась обслуживанием собрания, потому что Zoom для меня был очень сложен. Because I'm not technical at all. But about 1 month ago, one very nice American woman taught me how to do it. It was very, very difficult, but I learned. And now I can chair meetings, and it's really helping me. Doing service is really helping me get out of depression. Но месяц назад одна очень добрая американская женщина все-таки рассказала мне, как это делать, и сейчас я провожу собрание, и мне это очень помогает выздоравливать. Yeah. So I would say today that's what helps me the most is going to the meetings and doing service. Ну вот больше всего сейчас мне помогает посещение собраний и как бы помощь другим. По крайней Well, мере, проводить собрания. that's why I'm very, very happy to speak to you tonight because all day I was depressed, but I was happy that I was going to be with you tonight and that I would do service and it helped make my day a better day. И я очень счастлив разговаривать с вами, потому что я надеюсь, что это вам помогает, то, что я сейчас рассказываю, и мне это помогает сделать мой день лучше. Вот. We also pretty many things in chat, yes, for you service. It's real service. Okay. Now, question for me is, what is God will as that term for you? It's not easy. God will. God will. Today, I don't know. I asked myself that question. Today, I don't really believe in God, but I believe in oneness. I believe all life is one, and I can use the word God, but I don't really believe in a God that created our bodies and the planet and all that. But that I changed. That's what I believe today.
Что такое воля Бога для тебя? Ну, сейчас я не верю в Бога, и я не знаю, что это такое. Вот, okay, just I will reformulate the question. What do you use instead of God? Really, instead. Well, I use I can use a higher power, and I have many spiritual guides. Some are Christians, some are Hinduist, and I use them as my higher power, and also the power of the group. Power of the group and okay. And Ну, вместо Бога у меня сила группы, сила жизни. Вот, еще я использую различные там, духовные книги. Вот это у меня сила. Okay, so how do you understand that term is quite Eastern, be useful for others? What is for you? what Just I be. did not understand. I did not understand. As a term in the big book, be useful for our fellows. So, how do you understand this term? This be useful. Yeah. How do I understand the sentence be useful? Yeah. From the Well, big book. I think I don't know exactly what sentence you're talking about, but I think whenever Yes, we should be useful for God and for our fellows. So, yes. I God don't know, is out as for fellows. How you could God understand the is out there. term? God is out there for fellows. Is that what you said? Be useful for God and for our fellows. So that's our task for every day, yes, Yeah, to be yeah. useful. Well, for me, it's I don't I don't know. I don't know about God. I don't know if there is a God or not. So I don't What know. about But fellows? yeah, well, it's what you're doing now. You're doing service for your fellows, and I'm doing service, and for me, that's what it's all about. And it's a 12 step, you know. And when we do Yeah. that, we stay in recovery and we feel better. I believe in that. I believe in that 100%. Helping each other. Мгм. Мгм. Так, как понимается термин быть полезными для Бога и для людей? Ну, для Бога мне не совсем понятно, но вот для людей я вот помогаю людям обрести помощь. And if there is Э, a God, I'm sure he's very happy when we do that. Я думаю, что Бог очень счастлив, если я делаю это. Вот, если он есть. А, Так, ребят, вопросы давайте. Будет последний и все. И поблагодарим. Спасибо. Так, okay, question for me is sorry for this theoretical question, but I spent too much time to understand what is this. So I'm pretty eager to anyone else understanding this. What is что для вас, для тебя духовное пробуждение? What is the spiritual awakening for you? That's What's a term. spiritual awakening? Some For you. something. Well, I feel like when I was 28 and I started meditating, I had a spiritual awakening a little bit because I started believing in something greater than myself. I know there's more than just me. Я думаю, что духовное пробуждение, вот я спрашивал про духовное пробуждение, я впервые почувствовал где-то в 28 лет, когда я начал медитировать, и тогда у меня появилось осознание чего-то большего, чем я. So again, I don't know if there's God, but I know I'm not alone. I know there are many guides, great saints, Buddha, Jesus, many others, and I believe that they're there to help us. И также я верю, что вот люди, которые приходили, там, пророки, это Будда, Иисус и другие, вот, это люди, которые приходили, чтобы помочь нам вот, испытывать то же самое духовное пробуждение. Okay, so there are no more questions. Больше нет вопросов. Вот. So I think I could finish this my share of the meeting. Yes, yes. Okay.
Many thanks to you for coming to us. Большое спасибо, что пришли. Yeah. Вот, если кто-то еще хочет поблагодарить, я могу поблагодарить. Могу перевести, пожалуйста, возьмите микрофон. Вот. Yeah, so thank you very much again to coming to us. So as I listen to the story, the story was the same than me, than my story, and for the story of my sponsees and people I meet in the community. There's some difference, so because your story is individual and not like others, but there are quite a lot of comments. Я поблагодарил за историю и сказал, что ну, история отличается от кого-то, но очень много схожего от того, что с моей историей, с историей людей в сообществе, моих подопечных и так далее. So thank you very much for coming. Yeah, so I just will stop the recording, and there might be free talk as much as people want. Okay. So Well, thank you to all without of the you. recording, Thank you to all of you, and I wish you yeah, the best. just don't leave us. Probably people just want to talk with you without that recording. I to try to translate.